అనేది కలిసి రాని వర్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏఐ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో స్ప్రెడ్ అయి ఉండాలి. బట్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు చూసినట్లయితే ఇవన్నీ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉండాలి అంటే కలిసి రాకూడదని చెప్పాం. బట్ రిమెంబర్ if you let's take a rainbow itself as an example. RAINBOW O సెపరేట్ గా ఉంది, AI కలిసి ఉంది. సో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ లో వొవెల్స్ అనేది అన్ని కలిసి లేవు, కరెక్ట్. AI కలిసి ఉంది, O సెపరేట్ గా ఉంది. సో వొవెల్స్ డు నాట్ కమ్ టుగెదర్ అంటే అన్ని కలిసి రాని సందర్భాలు మాత్రమే మనం తీసుకుంటున్నాం. బట్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అసలు రెండు కూడా కలిసి ఉండకూడదు. ఇన్ ద సెన్స్ సో ఇట్స్ లైక్ ఏ సెపరేట్గా ఉండాలి, ఐ సెపరేట్గా ఉండాలి, ఓ సెపరేట్గా ఉండాలి. సో ఏఐ కలిసి ఉండి ఓ సెపరేట్గా ఉన్నా కానీ ఈ పర్టికులర్ కేస్ అనేది మనకి ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఓవల్స్ డు నాట్ కమ్ టుగెదర్. సో ఓవల్స్ డు నాట్ కమ్ టుగెదర్, నో టూ ఓవల్స్ కమ్ టుగెదర్. నో టూ ఓవల్స్ కమ్ టుగెదర్ నేను ఎలా సాల్వ్ చేశానంటే సో సింపుల్. ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లో ప్లేస్ చేస్తే మీ ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అవుతుంది. ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్ ఏంటి అనేది మీరు చూసినట్లయితే ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో ఇంతకుముందు క్వశ్చన్లో నాకు రెండు ఓవల్స్ కలిసి ఉండొచ్చు, అన్ని ఓవెల్స్ కలిసి రాకూడదంటే. బట్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు చూసినట్లయితే సో నో టూ ఓవెల్స్ ఉన్నట్టు కాబట్టి ఫస్ట్ థింగ్ RAINBOW కరెక్ట్. ఓవెల్స్ కాన్సనెంట్ సేమ్ థింగ్, ఇట్స్ లైక్ RNBW అనేది కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ అండ్ AIO అనేది మీరు చూసినట్లయితే వొవెల్ సౌండ్స్, కరెక్ట్. సో ఇన్ సచ్ కేస్ మీరు ఇప్పుడు చూసినట్లయితే సో హౌ మెనీ కాన్సనెంట్స్ ఐ హ్యావ్? 4 కాన్సనెంట్స్. హౌ మెనీ వొవెల్స్ ఐ హ్యావ్? 3 వొవెల్స్, కరెక్ట్. ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు నేను ఫామ్ చేసే ఈ రెయిన్బోని యూజ్ చేస్తే ఫామ్ చేసే 7 లెటర్ వర్డ్స్లో ఏంటంటే రెండు వొవెల్స్ కూడా పక్క పక్కన ఉండకూడదు. ఇన్ ద సెన్స్ ఈ వర్డ్ కూడా తప్పే, అంటే RAI మీరు చూసినట్లయితే ఏఐ పక్కన ఉంది, అలా కాకుండా దూరంగా ఉండాలి, డిస్టింక్ట్ ప్లేసెస్లో ఉండాలి, కరెక్ట్. సో సింపుల్ 7 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. సో 1 2 3 4 5 6 సో 7 ప్లేసెస్ ఉంటుంది, కరెక్ట్. 7 ప్లేసెస్. నా ఈ రెండు నాకు రాకూడదంటే ఇవి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ఉండాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ నాకు ఎన్ని కాన్సనెంట్స్ ఉంది? వీ హ్యావ్ 4 కాన్సనెంట్స్ అండ్ హౌ మెనీ వొవెల్స్? 3 డిఫరెంట్ వొవెల్స్. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా లెట్స్ ప్లేస్ ద కాన్సనెంట్స్. ఓకే, నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఫస్ట్ కాన్సనెంట్స్ని ప్లేస్ చేస్తాను. ఫస్ట్ సెకండ్ 7 కరెక్ట్. సో ఐల్ ప్లేస్ ద కాన్సనెంట్స్. ఆల్రైట్, 7 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి, కరెక్ట్. ఈ 7 పొజిషన్స్లో నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ పొజిషన్లో, థర్డ్ పొజిషన్లో, ఫిఫ్త్ పొజిషన్లో, 7th పొజిషన్లో కాన్సనెంట్స్ని నేను ప్లేస్ చేసిన. సో ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో నేను చేయొచ్చు అంటే సో సింపుల్. ఎన్ని బ్లాంక్స్లో ఫిల్ చేస్తున్నాం? 4 బ్లాంక్స్లో ఫిల్ చేస్తున్నాం, కరెక్ట్. సో 4 ప్లేసెస్లో మాత్రమే మనం ఫిల్ చేస్తాం. ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి? 4 వేరియబుల్స్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. ఎందుకంటే 4 పొజిషన్స్లో నేను 4 వేరియబుల్స్ని ప్లేస్ చేస్తున్నాను అంటే ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. నా ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో నా ఇప్పుడు మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లో ఏది ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది? ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లో ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లో మనము వొవెల్స్ని ఫిల్ చేయాలి. ఓకే, ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లో ఫిల్ చేయాలి అంటే మీకు ఇక్కడ చెక్ చేయండి, ఇది 7 లెటర్ వర్డ్, అవునా. ఇప్పుడు మీకు ఎంటీ ఏవేవి ఉందంటే 1 2 3 ఓకే, ఇప్పుడు ఎంటీ ఉన్నాయి. బట్ రిమెంబర్ నేను ఈ పొజిషన్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే డెఫినెట్గా నా వర్డ్ అనేది కాన్సనెంట్తోనే స్టార్ట్ అవ్వాలి అని రూల్ లేదు, వొవెల్ కూడా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. నాకు ఓన్లీ కండిషన్ ఏంటంటే 2 వొవెల్స్ కలిసి రాకూడదు, కరెక్ట్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ పొజిషన్లో కూడా నేను ఎక్కడన్నా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ ద సెన్స్ ఐ కెన్ యూజ్ ద వొవెల్ హియర్, వొవెల్ హియర్, వొవెల్ హియర్, వొవెల్ హియర్, వొవెల్ హియర్. అంటే నాకు 5 పొజిషన్స్ ఉంది. ఆల్రైట్, సో యూ కెన్ ఆస్క్ మీ సార్ నాకు ఉన్నదే 3 వొవెల్స్, బట్ ఎలా నేను 5 వొవెల్స్ని ప్లేస్ చేయగలుగుతా అంటే ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. 5 వొవెల్స్ ఉన్నాయా లేవా నేను చెప్పట్లేదు, 5 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి వొవెల్స్ని ప్లేస్ చేయడానికి. ఇన్ ద సెన్స్ నేను ఎలా చెప్తుంటే ఒకవేళ మీరు 4th పొజిషన్, 6th పొజిషన్ అండ్ లాస్ట్ పొజిషన్లో మీరు వొవెల్ని ఫిల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కాన్సనెంట్ 1 వస్తుంది అండ్ దెన్ కాన్సనెంట్. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్, కాన్సనెంట్ 1 వస్తుంది, మీరు ఇది ఫిల్ చేయట్లేదు, ఓకే, ఇది ఫిల్ చేయట్లేదు. సో కాన్సనెంట్ 1, కాన్సనెంట్ 2 అండ్ దెన్ ఏమొస్తుంది మీకు? దెన్ వొవెల్ అండ్ దెన్ కాన్సనెంట్ 3 అండ్ దెన్ వొవెల్ అండ్ దెన్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే కాన్సనెంట్ 4 అండ్ దెన్ వొవెల్. ఆల్రైట్, సో 1 2 3 4 5 6 7. రైట్, ఇప్పుడు కూడా మీరు చూసినట్లయితే మీ వర్డ్లో 7 లెటర్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద పొజిషన్స్, నాట్ ద లెటర్స్. ఆల్రైట్, మీకు వొవెల్లో 3 వొవెల్సే ఉంది, పొజిషన్స్ మీకు చూస్తే 5 ప్లేసెస్ ఉంది. అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్లో వొవెల్ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు, ఎక్కడన్నా ఉండొచ్చు. సో 5 పొజిషన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇంటూ
5 positions and then 3 vowels. So which is nothing but 4 factorial into 5p3 ways. ఆల్రైట్, సో ఇలా నేను అరేంజ్ చేసేటప్పుడు నాకు వచ్చిన యూజ్ ఏంటి అంటే డెఫినెట్గా కాన్సనెంట్స్ అనేది నెక్స్ట్ రావచ్చు, ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్ రావాలని రూల్ లేదు. వెవెల్స్ మాత్రం డెఫినెట్గా మీరు చూసినట్లయితే ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లోనే రావాలి, అదే రూల్. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్. సో కాన్సనెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ కాన్సనెంట్స్ని ప్లేస్ చేయండి. 4 కాన్సనెంట్స్ ఉంది కాబట్టి 4 డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో మీరు ఎలాన్నా ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ 4 కాన్స్టెంట్స్ని ప్లేస్ చేసిన తర్వాత ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్. యువర్ హ్యాండ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఎక్స్ట్రీమ్స్ వదిలేసాము అంటే లెట్స్ టేక్ యువర్ హ్యాండ్. సో n ఆబ్జెక్ట్స్ 5 ఫింగర్స్ ఉన్నాయి. గ్యాప్స్ ఎన్ని చూసినారంటే n-1 గ్యాప్స్, విచ్ ఇస్ 1 2 3 4. ఆల్రైట్, సో 5 ఫింగర్స్ 4 గ్యాప్స్ ఇన్ బిట్వీన్. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, నేను ఎక్స్ట్రీమ్స్ని కూడా కన్సిడర్ చేసుకున్నట్లయితే నాకు 6 గ్యాప్స్ వస్తుంది. ఎలా అంటే 1 2 3 4 5 6 గ్యాప్స్ వస్తుంది. సో నేను ఇప్పుడు 5 ఫింగర్స్ని అరేంజ్ చేసిన తర్వాత 5 ఫింగర్స్ని నేను ఇలా అరేంజ్ చేశాను. ఇప్పుడు నాకు ఎన్ని గ్యాప్స్ ఉంటుంది అంటే ఎక్స్ట్రీమ్స్ని కన్సిడర్ చేయకపోతే 4 గ్యాప్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. బట్ ఇదే నేను ఎక్స్ట్రీమ్స్ని కూడా కన్సిడర్ చేసేటట్టుగా అంటే నాకు 1 2 3 4 5 6 గ్యాప్స్ ఉంటుంది, 6 పొజిషన్స్ వ్యాకెన్స్ ఉంటుంది. ఆల్రైట్, సో నా ఇక్కడ ఫింగరే ఫిల్ అవ్వాలా మార్కర్ ఫిల్ అవ్వాలనేది సెకండరీ. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఫస్ట్ కాన్స్టెంట్స్ని ప్లేస్ చేస్తున్నాం. సో 4 కాన్స్టెంట్స్ని ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ట్రీమ్స్ కూడా కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు 5 పొజిషన్స్ మీకు ఓపెన్ అవుతాయి. 5 పొజిషన్స్లో 3 వేరియబుల్స్ మాత్రమే మీరు ప్లేస్ చేస్తున్నారు, అంటే 3 వెవెల్స్ మాత్రమే ప్లేస్ చేస్తున్నారు. ఇట్ బికమ్స్ 5p3. సో 4 factorial into 5p3 ways. Alright, I hope you understand how the questions when permutation works, and in the next class we will continue with the combinations. If you have any questions, please post in the comment section. Thank you so much. Welcome to Web Technologies training program. In this lesson we are going to see the basics of Angular 6. In the previous lessons we have completed HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, TypeScript, jQuery. So in the today's lesson we are going to start which one? Angular. Before entering into Angular, already we have completed the TypeScript. We must know the TypeScript language, mainly the topics of classes, inheritance and interfaces before entering into Angular. So that's what we have already understood. So in the today's lesson mainly we are going to see what is Angular, what are the advantages of Angular, how to create first application in Angular 6. So what is Angular? Angular is a framework to create client-side web applications. In order to create large scale applications, even medium range applications also, you require a special framework which is taking care of the maintenance of data, the data flow from one form to another form, sharing the common data among multiple forms, and submitting the data to server, retrieving data from server, and also creation of the search pages. So for all these client-side activities, you require a special framework. Exactly, when you go to the complex applications, you require the data bindings. That means separation of the presentation logic versus the programming logic. Means HTML should be at one side, the programming code that is in the TypeScript language should be in another place. So individually the people should work together. At last the integration should be possible. I mean to say the programming code will be developed by one developer, the HTML code will be developed by another developer. So individual development should be possible. So if you go back to the JavaScript or jQuery, in JavaScript or jQuery also the programming code is tightly coupled with the HTML code. Without knowing the HTML, you cannot write the programming logic. Without knowing the programming logic, it is difficult to create the HTML design. So the clear-cut separation between HTML code and programming code is not possible. So in case of Angular 6 or any version of Angular, it is very clearly dividable between the programming logic and the design logic. Means HTML code will be handled by one developer, programming code by another developer. So individual development is possible.
At the same time, we are dividing the large project into multiple modules, and each module consists of some components. A component at the core level, it is representation of a specific area of the page. For example, a header area or navigation area or a footer or a login form component or registration form. Some particular specific area can be represented as a component. And the component is individual, atomic, reusable, and it's a individual place where you can write the programming logic which is tightly associated to a corresponding HTML logic. So while development of time, HTML code and programming code can be individually developed by two different people, and at last we can integrate together. Now let's try to understand what are the benefits of Angular. Angular is mainly meant for the development of large scale or medium range applications. If it is extremely small application, Angular is not required. Angular provides the routing. Angular supports the security. Angular supports the rich user interface. So Angular supports the integration of Bootstrap or any other UI related framework. So these are some of the benefits of Angular. The main benefit is clean separation of concerns. Means the individual development of the components, modules, templates, and the programming logic versus HTML logic. So let's try to understand how do we set up the environment for development of Angular. So let's get started. First we have to go to Node.js. The reason why we are going to install Node.js is Node.js provides npm. Through npm only the Angular packages needs to be downloaded. So first we have to go to nodejs.org website. You can see the link on the screen, nodejs.org. There we have to scroll down and download the current version, that is 10.10.0. Once we click on this, we are getting a file like this, that is node version number 10.10.0.x64.msi. Just click on that file to install it. Now installation gets started. Click on next. Check the checkbox I accept. Click on next. Click on next, and no need of changing any settings. Click on next. Click on install. So installation is going on. Within just maximum 1 minute, the Node.js installation will be finished. And make sure you have already installed Visual Studio Code window. This is for editor to write the Angular programs. And once the Node.js installation is completed, what you have to try to do? Steps to install, steps to create first application in Angular. First install Node.js, that we have already done. Second part is install Angular CLI. So in order to install Angular CLI, we have to go to command prompt window, start. If you scroll down, we have Windows System and command prompt. There we have to give npm install. That means, hey Node.js package manager, please install a package for me, that is @angular/CLI. And I want to install it globally, means available to all the folders of the entire system. So what exactly this Angular/CLI package? Basically there is a website called npmjs.com. Through this website we can explore through the npm packages. For example, there is a package called @angular/CLI. So we have the particular package. Right. So this is the name of the package. So npm install @angular/CLI is a command to install. So this package provides you the essential predefined commands to create the application, compile them, execute them, test them, deploy them. So overall, all the development activities, creation, execution, compilation,
testing, deployment, all these activities of Angular applications can be done by a package called @Angular/CLI. So that package needs to be installed in order to create Angular application. So we have given the command of npm install. The name of the package is Angular/CLI -g means globally. Globally we are going to install the package. The meaning of global is the package is available to all the locations of the entire system. In any drive you are able to access the same package. So it is downloading a set of predefined files from internet and keeping them available locally on your machine, which are essential to create and run the Angular applications. How do you know the current version of Angular? See, if you type @Angular/CLI in this package, in this page, we are going to see 6.2.1. So the current version of Angular is 6.2.1. So now installation of Angular CLI completed. Now using this Angular CLI, you are going to create a new application. To create a new application, what we have to try to do, first we have to locate the folder where you want to create our application. Go to C drive. I am going to create a new folder like this, folder name Angular 3pm. So in this Angular 3pm location, I am going to create a new application for me. So first we have to enter into that location, right? So cd :Angular 3pm. Now we are in the location of :Angular 3pm, ng new app1. Here the command ng means Angular, new means creating a new application, app1 is the name of the application. So application name can be anything. So with this given name, automatically a folder will be created first like this. First app1, you can see the folder called app1. Inside that folder you can see lots of files. A set of files have been generated automatically in the particular location. You can see a lot of files. Okay, and also in order to execute the Angular applications, a lot of predefined packages are required. So all those predefined packages will be automatically installed. So that's why it will take some time, maybe 5 minutes of time to install. So let it go ahead. Meanwhile, we have to open our application and explore through it. First up, we have to open your regular code editor window, that is Visual Studio Code. Go to File menu, Open Folder. Go to File menu, Open Folder. Once we click on Open Folder, select the location Angular 3pm, open. Now the folder is Angular 3pm /app1. We have to select the exact folder, that is app1 folder. So inside the app1 folder, the list of files will be displayed like this, that is including the E2E, src, node_modules and other files like angular.json, etc. Inside the src, we have app, and there is a file called app.component.html. These file names will be always as it is. No need of changing them. So by default, the same file name will come. So app.component.html we have to open from app folder. Where is it? App.component.html is present in app src folder. So here I am deleting the HTML code, then writing the own code. For example, div hello. I want to show this as an output to the user. I just save the program and I need to execute this. Okay, it is installed in the necessary packages. Meanwhile, let me explain the flow of execution. First, a browser sends a request to a server called Angular Live Development Server, or Angular Live Server in shortcut.
So browser is making a request, then the request will go to the Angular live server, then the server will automatically load the index.html file. The index.html will load main.ts file, and then from there it will go to app.module.ts, and from there it will go to app.component.html, and then it will go to app.component.ts first, and then app.component.html. Finally, this HTML content is visible on the screen as an output. So this is the flow of execution. So let's try to understand very clearly. So first, browser is making a request to server. Here, in order to run Angular application, anyone server is required. So through file protocol, we cannot execute our Angular application. So we must use anyone server. That too, we have to use only Angular live development server in order to execute the application initially. So once the development is done, we have to deploy this Angular application into another server, maybe a Java server or .NET server or any other server. So in this Angular live development server, the default document is that index.html. So that means if you don't mention any address, also by default it locates index.html, and from there it will go to the main.ts file, which is present here. I want to say first it will go to index.html like this, and then it will go to the main.ts file. In this main.ts file, we have mentioned the name app module. So it will go to the app.module.ts, where the app module definition is present. And inside the app.module.ts, we have mentioned bootstrap of app component. That's why it will go to app.component.ts. And from there, we have mentioned the file name app.component.html. So the HTML file also will load. Finally, this output will be displayed on the screen in the browser. Let's execute this. So first we have to go to the particular folder, that is app1. Don't forget this step. First we have to give ng new command at the C:\, Angular 3pm folder. But by this command, automatically the app1 folder is created, right? We have to open it, and from there we have to give the command of ngserve. ngserve means compile and run. Automatically ngserve means compile and run. So once the server is ready, we have to enter the URL localhost 4200. So now we can see the output hello. So that means whatever we have written here in this app.component.html, that will execute. For example, in changing hello world, save this. Now automatically the page will refresh. Notice carefully, I'm just changing something, for example, hello Harsha. Once we save, automatically page will refresh. So this is the default process of Angular development. Let's try to understand some advanced concepts. So let's understand the concept of components. So let's understand what is component exactly. In Angular, the core the development item is a component. An Angular application is mainly a collection of several components. For example, a country is a collection of people. Similarly, in a big application, a big Angular application is a collection of components. A component target specifics. Specifically, it targets a specific area of the page. In a big page, we may have several areas, several sections or several parts. So each individual section is represented as one component. Whatever programming logic belongs to that particular area will be written in a separate class. So such a class is called as a component class exactly. Here component means not the design logic, only the programming logic. But every component is associated to any one HTML file that is called template. So there is some area on the page. For that we have to create the component. For that component we have to create some HTML file. There the design logic will be present. So in the earlier applications or in the
regular HTML files, what you were doing, you imagine a page, and according to that automatically you are writing some HTML code directly in the HTML file itself, in the index.html file. But it never happens in case of Angular. So first you have to recognize a certain section or meaningful part of the page. For that we have to create a component, and for that component we have to create a template. Inside the template only you have to write your HTML code. That's just like that. We have only one component by default, that is app component, and accordingly the HTML file is present for that. Why we require components? See, if the components is not there, all the business areas, all the different places will be having lots of programming logic. If you are writing all the programming logic in a single file or few files, it will be totally confusing, clumsy. In order to overcome that problem, what we are trying to do, we are trying to divide into multiple parts, right? So each individual part is nothing but a component. A big page contains several sections. Each section is nothing but component. Components are individual, reusable. That means we can invoke the same component from two different places, and we can invoke the same multiple times parallelly. So at the same time we are able to create two or more instances of the same component. And every component optionally associated to a CSS file. That means whatever components related style sheets are there, all the styles we are able to place in the CSS. For example, there is a login form component. All the login form related CSS code will be present in the login form component CSS file. Okay, so let's try to understand how to create the component practically in the syntax. So component development, first we have to create class name. I want to make this as a component class, right? So let's call it as component name followed by component followed by a fixed name component. So for example, here in this place you can write any name, any component name we are able to write, followed by just the fixed name, that is a component. Fixed name component, for example login component, registration component, or change password component, or home page component, or whatever it is. So some name followed by the fixed name component. And in order to say it's a component, we have to provide @component. So this @component is also called as a decorator, which specifies that this class is a component class. Even though the component name doesn't end with a component, but it should be called as a component because it contains the decorator called @component. So the component name can be anything, followed by the fixed name, fixed suffix, that is component, and the class must be having a decorated with @component, which specifies that this class is a component. And also we are able to write some additional details about the component. For example, I said the Hyderabad is one of the cities of India. So I would like to say some more details about it. How do you say the more details? We have to specify the more details by using property : value. We can write more details about the component. We can write property value. We are able to write several properties, several values. All these properties and values are just, which is also called as metadata of the component. The meaning of metadata means additional details about a particular item. For example, I am saying that this is a component. We can specify its more details by using this metadata. So this metadata specifies the more details. For example, the template URL, filename.html. So we are saying that this component is associated to a specific template, and the
Style URLs can be specified. Here filename.css, we can write any number of CSS files. So all these mentioned CSS files will be loaded automatically along with the component. So when this component is invoked, automatically the CSS styles gets applied. And also the selector means tag name, through which tag you want to call this particular component in the index.html. For example, see, I just go to app.component.ts. In order to say that this is a component, we have to keep the @component and the selector, template URL, style URLs. 3 are the metadata. First of all, I am going to create a class. Okay, so class is a collection of properties and methods. Properties are used to store the data. Whenever you want to store the data, you have to go for the properties. Whenever we have some operations or manipulations to perform, that can be called as methods. Now, it is just a naming convention to have the word component in order to say it's a component. So this actual name can be anything. For example, in place of app, we can assume in future login component or registration component. Every meaningful section of the page is called as a component. And in order to say this is a component, we have to specify @component, which specifies that the following class is a component. Above which class we are writing this @component, to that class only it gets applied. So @component, and inside that selector, template URL, style URLs. Selector is the name of the tag with which you are going to call this particular component in the index.html file or in the other template. See, in the index.html, what is the tag we are writing to invoke the component? app-root. So this tag name must be registered here. Then only with the tag name we can call it from any place. Every component must be associated to any one template. For example, app.component.html, which is present in the same folder. To represent the same folder, we have to say /. So in the same folder, we have the file called app.component.html. Have a look once. So where is the app.component.ts file? The same folder, right? To represent the same folder, self folder /, then the file name is app.component.html. And in the same folder only, we have the CSS. The CSS files can be multiple. That's why it is an array. Not directly we can write the path. So one or more CSS file names you can write here, which are associated to the component. And this title equal to app1 is just an example. We can remove it. Now this is the component. But how this particular component can execute? In order to execute this component, you must make it as a part of the module. So let's understand what is module first of all. A module is a group of components. A group of several components is nothing but module. For example, you created home component, about component, contact component. These 3 are one general module. These are for user access. So these are called user module. Same way, registration form, login form, change password form, forgot password form, my profile page. All these pages or components are nothing but one group, that is a account module, which are for user account maintenance. Like this, based on the purpose of the components, we are able to group them by using modules concept. So have a look once here. In this place, here we are going to create a module. We are going to create a new module. See the name of the module. What is the name of the module? App module. Inside the app module, we are going to write declarations, imports, providers, and bootstrap. Declarations means what components must be members of this particular module. Okay, this is the module. Module by definition may be a collection of multiple components. What components should be the members of this module? The list of components of the
the list of modules can be mentioned by using the declarations. Next, imports means the list of modules that you want to import. What modules you want to import before running these components, which are essential to run any one of these components, which will be used in any one of the components. The corresponding module can be imported here. For example, I would like to import account module in order to run our app module. So we have to mention the name account module. Okay, presently as account module is not created really, that's why it is showing error. If you create so, it will invoke. So we can import any module. In this module, if you import the module, whatever the modules that are already exported there, that will be imported. Not everything, but inside that module, on the opposite side, we have to export. That exported modules only we are able to import here. Next, providers means list of services present in this module, which can be used in the current working module. Bootstrap means the default component, means if you don't specify anything, by default what component should be executed, the default component name can be mentioned as app component. And this app component is present in separate file, right? app.component.ts, right? So in order to import this component here, what we have to try to do, here we must give export. Export specifies that this is the name of the component, and this component wants to give to other files. So in other files, we are able to import it. How do we import? By writing import. Which class you want to import? App component. From which file you want to import? app.component.ts. .ts will be taken automatically. That's why